I can't find anybody, so we can. Okay, so shortly speaking, I will try to refresh our topic by telling you that we are trying to support all lidars that you can buy. Значи накратко, нали, той иска да каже, че се опитват да поддържат всички лидари, които се продават на пазара. Всички устройства. So, from Germany, SICK, multi-scan, от Германия SICK, 3,000 euro. 3000 евро. Hesite JT32, 3,000 euro. И това е... Не знам. Oyster Zero, roughly 3,500-4,000 euro. DJI Avia, 500 meters range, 1,500 euro. Той каза, цените на моделите и цените, това последния насочен, т.е. много голям, много далеч може да стига. 500 метра. 500 метра, 1500 евро. Hesite JT16 or something, 800 euro. Около 8000. And DJI, Livox MID 360, what we have, 500-600 euro. Около 500. И това е който се ползва, който е 600. Сега може да наберете на по-ниска цена, зависи от. So if you would like to do something more expensive, we sell. Depends on your wallet. Ако искате нещо по-скъпо да си купите, пак става. В смисъл, системата ще ви поддържа него. Може да работи с него. Three important components of the technology of the software. Три важни компонента в технологията. We call it HD mapping LiDAR inertial odometry. It is what you have seen. It is predicting trajectory from your walk. Значи HD мапинга. Първото е това, което взима траекторията, това, което ни показа по-рано. But once you walk a lot, the error will accumulate. Но колкото по-дълго ходиш, толкова повече грешки се натрупва в координатите. So you have HD mapping postgraph SLAM. И затова има този втори алгоритъм, който коригира. It is the second step and it is for reducing error. Това реално коригира грешката като алгоритъм. And the last one, georeferencing. If you have GPS or all the sources of information, maybe old maps, that you can fuse all together. И накрая е геореференцията, в която ако имаш реални координати от GPS или от стари карти, можеш да обединиш, всъщност можеш на твоят скан, на твоята карта да дадеш реални географски координати. Workflow diagram, data collection, you record data, push button and go. Значи това е събирането на данни, диаграмата на работа, първо събирането на данни. You have component to visualize data and to perform quality control. След това можеш да визуализираш и да коригираш. If you are happy, then you make LiDAR odometry and then you can see the result and make quality control second. Значи, ако си доволен от предната стъпка, можеш да вече да направиш измерванията, да визуализираш и отново да коригираш ръчно, ако искаш. And you have this second step, this postgraph SLAM, that you reduce errors, and here you can already publish data. След това можеш да намалиш грешките и вече да публикуваш тези данни, вече са готови за публикуване. Or you can use ground truth data, GPS and so on, external maps and so on, and fuse in step 3 all together and back to step 2 and publish data. This is what. И ако имаш реални координати, можеш да ги комбинираш и отново да публикуваш. Или много сесии трябва да видиш. Tommy, are you ready? Okay, so I have only one thing. So before this one thing, any questions to me? Въпроси някой?
Преди Томи да покаже неговото. You measure actually the distance Yeah. between that, Yeah. but do you measure the angles Yes. when you turn left or right? Yeah. Actually, this is done afterwards, right? Yes. Yeah. Afterwards. Yeah. Значи ти ъглите може да ги мериш след това, от лидера ти дава координати. Точка. X, Y, Z. Не, мисълта Хикс. галерията като се чупи в някакъв градус, то и това трябва да намери този градус. Не, Или като тръгва надолу, трябва да мериш. Това е след като събереш данните, вече можеш да мериш. Начинът, който работи алгоритъм е следния. Ти нямаш наклонена или компас. Да, това ли Това са нещата, които ти може да имаш шум и да ги влияеш. Тоест ти го позиционираш, това е началната точка и тръгваш да се движиш. На база измерванията, не е характерни точки, които то сравнява малко подобно на фотограметрите, само че с измервания от лазера. И всъщност, това слава алгоритъм може да ти каже, че ще имаш някакво отместване спрямо тия характерни места и натрупва траекторията, която си минал. На тази траектория вече може да сложи в този момент, къде сте били съседните измервания, за да се направи обемнещо. И ти резултатът е, че имаш и то се води simultaneous localization mapping слава. Тоест, докато се движиш, то намира твоя траектория и обемщо, в което се мини. Да, добре. Download the software, click here, and you have everything. Or you can build it on macOS, Windows or Linux. It's not so much important now, but it is multiple platform. Значи този линк може да се свали софтуера и може да го използвате на всякаква платформа. Нали, Windows, Knowledge base. или Linux. Where to find what? Data, help, anything you would like to start. Това са връзки, от които може да си свалите данни. Comparison with other algorithms. Къде какво да се свали? And the last thing before, Отдолу са алгоритмите и and the last публикации. thing, knowledge base, accuracy, precision, benchmarks, comparison to other mobile hacking systems. We publish a lot and we collect a lot. For example, we start Това with са техните публикации и всичко. the last thing I will show you. It is които включват и данни, освен публикации. we start with this one. So it is in Journal of Speleology, and it is about Това е международното using списание this по system in the спелеология. caves. And how to make maps. So if you would like to know how we do that, then it is description how to do this, what we are talking outside. Everything what it should be done, it is written here. And if it is not enough for you, you can see what we have. Then Значи тази статия обяснява добре всичките стъпки по процеса, за да направиш това. Then with Tommy, please prepare because I'm finalizing last comment. I will turn Всъщност off началото тази machine. статия, всъщност те са взели една пещера, която е туристическа известна, която е много подробна сканировка с методи. Те са минали, сравнявали са и тук имали сравняват две точка на точността и има какъв е процес на първо това правиш, след това правиш. Примерно, както нас ни трябва план на работа за такива неща, как може да достигнеш. So we published now 2 papers with Tommy about entire methodology, what to do, and it will be available. Oh, sorry. Okay. Значи каза, че двамата са публикували статия, в която описва абсолютно всичко, какво трябва да направиш. And these papers will be in the knowledge base, so you will find it in June next month, the first part, and the second part will be in July. So, Значи през юни и юли ще ги публикуват на този сайт, so to conclude, first of all, I would like to thank Tommy. With Tommy, you will see what we have. Okay? I am only making a trajectory. Okay? Сега там ще ни покажа от пещерна гледна точка какво. Да, че
всъщност са постигнали. Със същия. Двамата със същия схема. Как като винаги обикновено като смесиш хората от различни области и се говорят заедно, винаги излиза нещо интересно. Като смесиш някакви математики. Това е Още ме прилича, като смислиш и... Колко години духовата е Ето ви сега темната дупка, старата карта, Колко години е какъв? която много години е картирана, после черни върхи е докартирана, или беше, докартираха с дългови. Ще го съберем на примерно за една седмица духовата е картирана. Картираше много време с дългови. Еде обаче част ми да Още не е готова. Още не е. Пък ще разпуча. Не можеш ти да обуча да се разходи и си картира обувка. Особено начиняци. По 20 ще му трудно да почета. Сега може да стигнат евентуално до винарника. Сутрин може да стигнат само Има разлика. Той е доста голям. Can we start? First, sorry because I don't have so many time to processing all data because it's many data and you see still processing some presentation which I surveying. Значи казва, че не е успял да обработи абсолютно всичко, защото данните са големи. But I won't show you some data which I surveyed yesterday in Temnata, Dubka and Lakatni. I was there in yesterday, 5 hours. Вчера за 5 часа са се разходили с темата и ще ни покажа какво се снима. And I surveying around 2 kilometers. If you remember, 8 kilometers is Temnata, Dubka. Not only touristic part, also not touristic part. Не, тук има темно. This is official plan of Bulgarian. Yeah. Официалната карта. If somebody understand what is here, have lucky. На нива, в случая, който не знае, че различни цветове са различни нива. Сега така се прави. And to be honest, this is old surveying, and I found a lot of mistake, error, Значи така, че намери доста грешки. because it's normal. It was old method, probably without this, so maybe because it's some part it's very very old surveying. Yeah. Просто човешки грешки правени по време на картиране. We have example here, this part which you can comparing on the plan, how precisely you see every corridors on the Тук колко plan. прецизно се виждат всъщност галериите. And also you can see on the 3D, И може да го виждате 3D на or if you want profile, вертикалния анализ. if somebody was, I hope every cable from Bulgaria. Е, will траска be се cave, вратата. because it's big cave. Печението. Тя става течение, да. After this, we can make all plan. What do we need? Plan, profile, cross section. Its cross section is for me like a few seconds made cross section. След като вземем тези данни, може да направим всякакви разрези за секунди. It is Каквото very fast. искаме може да извлечем. I can't, of course, drawing full plan because I need by hand drawing every information like water, mud. But for really caver, it's not necessary. It's information extra for some beginner. For professional caver, it's important how is corridor, direction, and also how many ropes. It is mud. Mud is normal in cave, yeah?
Съвсем какво иска да кажа, но че някакви малки подробности може би ги няма и е трудно да се покаже. Каза друго. Каза, че за пещерняка не го интересува дали има кал, дали има вода. Такива. За него го интересува да знае посоката, в кой коридор, нали, в коя галерия да влезе и така нататък. Okay, what is very important? Who surviving cave? How many people from on this room know how surviving and surviving? Кой картира някой карта? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, we are Колко човека се картира? 30. Is that, More part of Okay. is helper about the Yeah. no main is Yeah. a little most work doing one person on the expedition, sometimes two if you have big lucky, yeah. because people don't like it surveying. It's hard, long time. Значи хората обикновено Not for обичат да fun. картират, защото е важно и скучно и в една експедиция тъкмо се намират един-двама човека, които да се навият да картират. Така е. Not only in Bulgaria. Навсякъде, не само в If I'm going on the expedition somewhere, international expedition, people are, oh, you surviving, we have lucky, you will surviving. No, sorry, you know this finger. I want exploring, I want climbing, I want pushing. Всички искат да всъщност да проучват, да не се разхождат, а не да се картират. And it is, this is a big problem. И това е голям проблем за голяма част. Because you know holy rules on the cave. If you found new cave and you don't mapping, don't surveying, you don't found this cave. Да, защото ако си намерил пещера, но не си е картирал, значи се е Don't show. Нищо не си. Nobody knows. Значи Sorry. нищо не е намерил. Да. And in Poland, it's the same situation. A lot of people going on the exploration Да. and don't like it surveying or don't know. Of course, 90% say, I don't know. Повечето хора, като стана въпрос за картиране, казват, о, аз не знам, за да си измъкнат от картиране. And later is something like lottery. Today you going help, to tomorrow you going help, to next. And И всъщност трябва някой every обикновено да time. ги накара Yeah. да помагат. Yeah. And second things, it's very important how long time you must surveying very precisely by this or nice if you have this or brick or cave way new. Doesn't matter which method we have few only. Now, to be honest, we have only one cave way because brick finish produce. Stop. Кажи за Break many years ago, these stocks. Yeah. And now we don't have many options. Да, това са те, които сега се използват масово системите за картиране. Те се сменят лека по лека. Той каза, че Brick stop. така и така не са много. Brick stop. Guys, right? I have family. I don't have time. Sorry. Now is cave way. Yeah, cave way. Okay, but guys from cave way have cancer. I don't know if you somebody know. And also not so many products. If you want buy, it's very hard to buy. И е много трудно също да купиш последния софтуер, който се използва, т.е. система за картиране. Защото произвеждат много малко. Той е един човек, който май си ги прави едва ли не сам. И всъщност има голяма опашка, освен това и той е болен. Okay, and for what we need this cave way or distance? Only for take data from cave. It is only 5%, Така ли, че тези 10% две more. системи са само за събиране на данните. And next problem, if I will go surveying with this top and later drawing map, it's no problem because I remember what I was surveying. But if somebody going surveying give me data because he don't know how drawing, it is for me many months for. Да. Има и голям проблем с картирането, че ако някой друг ако ти си събереш данните и отидеш да си ги напишеш след това вкъщи, все още помниш какво и можеш да ги изгубиш. Но ако някой друг ти даде данните, обикновено е много трудно да сглобиш картата от данните на някой друг, ако ти не си бил с него вкъщи. Независимо с какво си... Независимо с какво си използвал за картиране, да. Защото всъщност така или иначе ти не можеш да запишеш всичко, нали? За това става въпрос. И това е нещо, което също се решава с... Okay, I will be like, I'm professional for the surveying, many years surveying and a lot of maps made, yeah? For me, no problem surveying every method. Значи той ми е професионален, много години се картирал с всякакви методи. If I think I need surveying this, what you see here, not all,
Yeah, okay. I think if I want surveying disto with one person for help, which are good, not beginner completely, who don't know how help. Yeah. Значи ако това е трябва да го картира с дисто и с един човек, който всъщност е опитен картировач. I think I need around 1 week every day, minimum 10 hours surveying for this. Трябва една седмица с поне 10 часа всеки ден, за да успее да обхване. Really, precisely and good and rules, not like no. За да е People точно forget about if you want surveying, you need waiting few seconds for no shake disto and many other things. This was 5 hours, less than 5 hours. А това е само 5 часа. And after, when somebody surveying like this, I have 3D data and every information. I don't need ask nobody about. И има 3D дата и всяка информация, нали? Така че няма нужда да пита някой за нещо друго. Да. Може би имаше предвид, че може да даде това и на някой друг и всеки друг може да издаде. Че друг може да събере дата. Funny situation because I give one time leader, my friend which know how surveying, but he don't surveying because he is scared for climbing, yeah, and for surveying, yeah. And I give him LiDAR and I say, go. No, I don't want. Go. You don't do nothing. But be careful, don't hit, you know, and show Ще приятел, който много обича да ходи, ама само да ходи, никога да не картира и сега му е дал, нали, му казал, отиди, нати го това, нали, ходи, само ходи, той не. And after 3 hours he is surveying around 1.5 kilometer new cave. Yeah, and След 3 часа и километри и половина нова пещера. After 2 hours I have these results and he say never more touch this book. И той казва, че повече никой няма And he like it surveying now. Because we have very precisely data. Data, not result after this, no problem. It maybe will be the same time, not the same, because here I can automatically cross-section, extended profile. И данните са много точни, много по-точни, отколкото грешките, които все пак допускаме, когато снимаме с другите методи. Still is much faster than going. If I want drawing now where is water, if I surveying, I have very good memory and knowledge about cave, and I can drawing on the computer. No, и все пак, ако е бил там, нали, и помни къде има вода, например, так може да си ги въведе след това. And this is very important. Remember, it is not for drawing cave. Yes, I know everybody waiting for this. Don't do it nothing, push button and have results, yeah? No, maybe some will be, I'm sure. If more people working and preparing some soft, I'm значи sure. като цяло, нали, целта не е да нарисуваш пещера. It is future, I'm sure it's future, yeah? But not now. Now it's only for collect data and give some basic results. For сега е просто enough. да направиш карта, нали, базова карта. What is important on the exploration? On the exploration we search new corridor, new connecting other cave. Значи, когато изследваме, нали, е важно да вържем всички коридорчета и On the 3D we see everything. И на 3D, нали, лесно може да се види, когато всъщност се пресрещат, нали, някъде където може да минеме, но всъщност сме минали от двете страни без да ги свържем. И тук се вижда много лесно дали се свързват. Да, защото може да виждаш 3D. 3D може да видиш. Look at, we can check and found connection, you see? Ето сега проверява да види дали има връзка между двата етажа. This is connected. When I going down, this is corridor down, yeah? I don't see this is connected to надолу this. етаж не вижда го, нали, не е видял горното ниво. Later when I going this artificial, this is not artificial canal to take water. Inside this pipe, you can see pipe, yeah? Later when I going on this, I see there some holes, one and other side. Oh, and now it was very easy because it's very close and this old cave is not necessary. But if we be not new, we can connect some corridors. Sometimes it's very important for have a shorter time to going somewhere, yeah, because we. Просто кажа, че, нали, в наистина, когато следва нова пещера, като види това нещо на картата, след това може да влезе и наистина да се огледа за някаква малка дупка или за някой камин, зависи на кое ниво е, и наистина да види дали се връзват
Also for search some option to working, because sometimes we must some made large, you know, it's illegal, but it's very nice work on the exploration. And we can connect some corridor or new cave, yeah? And now I show you something, our project. We made some project in Romania and Tatramon, but this Значи is това from е проект internet. в Румъния и в Татрите. Значи това има много Те големи си за пещери. връзка да разширят някакви пещери. Okay. This is moment. This is Tatra mountains, high mountains, 2,500 altitude, but it's small area, not like in Romania or mountains. It is 10 kilometers per 4 kilometers, yeah. And we have a lot of caves which are very deep, and we Това има have големи и дълбоки пещери. distance surveying this, but if we look at for results, and sometimes we connect one cave with other, on the plan is not connect. Trust me. Sometimes it's many. If it is many meters, it's not. You mean connect. when you Sometimes actually physically connected them, but then, is that what you mean? One more? You physically connected them? Yeah, You went yeah, through yeah. it? Ага. Значи казва, че нали, всъщност много често се е случило да свържат две пещери на терен, но на този план всъщност въобще не се е виждало, че са свързани. Okay, and Това now. с стари карти, с старите средства правили карти. And now we starting interesting cave which are big potential for working and connect to big system. We starting LiDAR, but it's from internet and slowly, sorry, refreshing very slowly. I will И start. Може да изследва нова пещера, която има потенциал да свърши голяма система тези неща. И сега е там зарежда лидара, това жълтичкото го виждате. This yellow, it's from LiDAR, but it's slowly because he can load from server Но е data. бавно, защото го прави по интернет. Maybe I turn off area. It will be faster. Yeah? You see. This is one of the oldest caves which are very znana. Very know every cavers, yeah. Това е една от много давно известните пещери. And it is every people which have course to the caver going. This is first cave. И курсисти често се водят. 8 km long, 200 meters denivellation. 200 метра. A lot of people exploring, climbing. Some you see, example, somebody climbing up. When I was with LiDAR here, I don't have time to remapping all because it was for testing. Yeah, now I have a few persons which want preparing, but Много хора са ходили, снимали, картирали и така нататък. but look at for this. People was in this cave, I don't know how many thousand times, and there is some pit which visit lot of people here. And Въпреки многото хора, които са ходили там, има места, които... when we going with LiDAR down on the rock for surveying this popular pit, and we go back, I preparing to the home results like this yellow, and I think, what is this sheet here? Yeah. Аха, и е това малкото от There was some crack on the wall. Crack was like this, but LiDAR shot because there is 200,000 shot per second. 1, 2, it's 400,000. Not like this to 100. 400 нали, лъча на секунда. 400 точки. Точки. Тоест ти, ако трябва да правиш... И всъщност той просто толкова малко, че никой не е сканирал, той минавайки оттам, Просто минавайки отчи го е хванал. I think there was minimum, I don't know, maybe 5,000 people here was visiting this cave. Поне 5000 хора. On the last 30 са years, минавали оттам през последните. every caver from Poland was in the cave, this cave. And many people search something new. Nobody see this. And probably if we don't have LiDAR, we don't see also. Никой не го видял. And after next time we going there, it was okay for me. And after that, going pit. Now we don't LiDAR in next, but we found parallel pit, and now we discover new 800 meters caves.
Значи следващия път, като са влезли, той всъщност се огледал къде е това нещо и се оказва, че може да се мине през него и са открили 800 метра Нови нови части. части. Also in high meander or cave which are narrow like meander. Също в много тесен и висок меандър. We going in the Romania from one cave which like this most popular cave for Някаква training. пещера в Румъния такава. Every say there is nothing to the discover. И всички се казвали, че вече няма какво да се намери. And when I going in one side lidar and going back second side lidar, I have two surveying, yeah, to both sides. Да, значи нали като тия напред има една снимка, като се върне обратно, като излиза от пещерата, всъщност прави втора, повторно. When I check first surveying, I see some ship to the up like 60 meter. I don't know. I think maybe something wrong because if it's a lot of water, wet, can reflective points and can make some noise points. Right. Значи той след това като погледнал данните, видял около 60 метра комин някъде и първо си помисли, че е грешка от, нали, от вода или от нещо друго, което може да се получи. Всъщност някой път има такива Mandey normal was like 50 meters, not so high. But But it's it's 1 meter wide. 50. If somebody surveying don't see some hole on the up. I take second my surveying on the lidar, it's the same. I say, what the? И после погледна второто от излизането и то... We going there climbing 1 kilometer 200 now, without nothing. We only climbing and parallel Хоризонт. Значи качили се там и около километър пак нови части. and we don't finish. We were there И да са ги още приключили, да ги изследват. Also many thousand cavers and not only cavers was there. It is very important, really very important because Пак пещера, в която са имали много хора са минавали там. and also on this cave also we found other something like this. It is and people are И разни други по-малки части също са намерили. people, especially people which are exploring and search there, was very angry because we don't doing there nothing. We only go for testing, remapping, yeah. And we found more than guys working there 10 years and don't found no. Значи хората, които изследват тази пещера, били много ядосани. Те просто отишли да си тестват лидари и са открили повече, отколкото Те са години, да. Те са години. Yeah. And there is What's the name? Black Cave. Black Cave. What is the name? Charna, Black Cave. Charlie. Аз съм ходил там. Yeah. Там съм ходил. Тя е... And what is important because there is there is we don't have all caves on this area, but there is also two other very long caves, 7 kilometers, Zimna and Naciekova 6 kilometers, and on the old surveying it's like 400 meters, yeah. Аха. И също и още други две пещери, които до сега са смятали за около 400. Поне на старите карти били около 400 метра, а сега са над километри. Okay, but sumare, you know, and who surveying, we know how people surveying sometimes. If somebody knows are Значи знаем понякога хората как рекрутират. accurate, yeah, and like professional song. Okay, doesn't matter. Nobody check. Знаят да свършат. Yes, I do it also like this. Sometimes if I don't have time, In a if second evidential finish, it's not necessary something. We Ако нещо не е много малко изглежда и не е важно, нали? Общо маркираш пръста. doesn't matter. Да. But main corridor and potential for exploring must be precisely, yeah. Но основните галерии и местата за продължение обикновено се картират точно. And this is main things about LiDAR. Now we going to the exploration because we're exploring in the Slovenia. Polska Jama Mała Boka is 1,400 meters, yeah. Сега изследват в Словения. Словения, си яма. Mała Boga, Polska Jama. It's Полска яма. after Lampershofen is the biggest travels on the world, yeah. Because you have entrance and entrance. Yeah? We connect this 15 years ago, and we still exploring there. And Значи преди 15 години се свързали горен и долен ход и все още продължават да изследват. and we now know many people surveying and made lot of mistake.
И е ясно, че има много грешки в картата. Because he don't care about rules, about magnetic something, about Някакви хора precisely. просто не им Doesn't пука matter, за 5 degrees left, 5 degrees right, за no problem. компаса и за всичко. За And грешките, the които same са. situation is here. When we comparing after LiDAR and disto surveying, some parts we know who is good, it's okay. И Some сега като parts it's сравняват, like fiction. сега като сравняват лидара с карти, направени с дисто, знаят кой как е картирал. People make a lot of mistakes. Sometimes because our Messi są Някакви хора са просто не... Sometimes because bad luck. Каша. А понякога път е просто грешка, нали? Don't mistake no, only who don't doing nothing, yeah. But everybody can. Why? Понякога път грешката е несъзната и случайна, а някой път просто е поощрение. Задкорненото устройство е много важно. Yeah, okay. Във всяко нещо. Okay. Somalia, I show you one project on the Mesiat cave in the Romania because we also there made some LiDAR map surface. Значи, накратко това е в пещера в Румъния и има и на повърхността карта. I can show you something very interesting because there is big forest. We have because my friend is have film which flying for not for caving for money with LiDAR 5 class and made some surface. Значи това е голяма гора, която се снимали с някакъв професионален лидар за други цели. Yeah, it's completely different LiDAR, not LiDAR to surveying. This is 5 class. С дрон, да. Yeah. And he asked me what is this. We know there is some old mine shaft. I don't know some pit. Това са минни изработки. Някой питал, нали, и този, който е снимал гората, е питал какви са тези дупки. On the very hard forest, really very hard going there. Because many branches. Много гъста гора, която също е много трудно да минеш. 60 years ago was here easier, but you know, it is 2 meter diameter. And it was mine? Did you say mine? 2 метра в диаметър. 2 метра в диаметър, ама нещо от мини или не разбрах какво. Това са минни разработки, които само да наричат са геологопроучвателни, щом не се наричат. And this is our cave which we surveying few methods. We surveying there LiDAR mandeye. Значи пещерата е картирана по два начина с това устройство. We surveying there also LiDAR faro which is very expensive for industrial. С някакъв скъп такъв индустриален лидар фаро. And we surveying also distox, brick, cable, disto XBLE. Значи прави се много карти с различни по-различни начини. Distox surveying few person, every surveying was different. И различни хора, които са картирали с дисто, но различни хора. People don't know how calibrated disto. People don't know what is declination. Yeah. People don't care about magnetic. Really? Looks similar, but after 500 meters, it's 50 meters on the other side, our end. Но след 500 метра картиране, нали, навсякъде били тръгнали пещерите, в зависимост от кой е картиран. This was the biggest polygon to check mandeye it is correct because we can comparing with geodesic method faro and other tachymetria also. И всъщност, понеже това фаро е нещо геодезично, нали, индустриално, това е най-голямото сравнение, което съм видял. I will show you also old map. Moment, the surface I turn off. And I show you also old map, which we maybe. Сега се опитвам да покажа стара карта. Yeah. We don't surveying all this cave because faro is very expensive and we can't go to the hardest part. We go into the place where was. Картирали са само лесните части, за да не щупат скъпия лидар. We are very, of course, I don't say it is very bad, you know, because this map was somebody made 20 years ago, yeah,
on this time was okay. Картата е направена преди 20 години, всъщност не е толкова лоша. But you see how many difference if you comparing, look at for example here. I don't know how many meters it is, but this is around 50 meters. Different. Completely different place. Ето разлика, значи отдолу е старата карта, профила само контура и зеленото This е is новото. plant, yeah. Покрива се на места, но на места е... Shape is similar, it's not bad. Okay, but Старата с повече подробности не е влизал навсякъде. Да, това е така. Така че това може да виждаме подробностите, странични галерии. Не, той показа някакъв място, където има 15 метра разлика смисъл. Can you show the difference where, you know, because the old map has way more detail and it's not clear where the difference happens. look at example start corridor, you see, it's around 10 meters Да, ето, значи, където е нишките коридори, виждате ли го? Look at for this. This is not important. Просто има отместване там. Look at for this turn. Here, start turn here. Аха. In our is here. So the size is very It different. is minimum 10 meters here. It's, Да, това и в размер изглежда различно. because this is huge cave. It is really huge cave. It's not like Prohodna, but very big cave here. Yeah. Той понеже си го разглеждал преди това и знае точно какво е видял. Yes. Okay. I think it's enough for today because it's so many information and I can't show you. Значи, общо взето това е. I can show you only Prohodna because we are close. I also surveying, but I made some extra surface and road. You can see this road, yeah. Тук над проходна е снимал малко от повърхността, гората. And you can see how is every this is Окната. I made some colorization. I don't know how to name. Отсветил го е по... Shadow something for better view. It's not natural, but better you can see better. You can better see. I also made some cross section inside, yeah. За да може да го виждаме като плътно. Example, I will show you. We can also, but this is extra for me. Like caver is not necessary this, but for not caver looks wow. I can visit without going to the cave, yeah. Can we see inside? Moment. Значи, да, това го направим за хора, които не са пещерняци, всъщност да видите и да си кажете, охо, аз едно съм бил вътре. Да. Ето сега и вътре. Вътре ще влезе, да. И това е само с обработка с някакви сенки и оцветяване, различно оцветяване. I hidden the back. Don't disturb us. 40 meters, maybe so less, more. 60, 80. Okay. And we can. I special made a different color for show cross section, yeah, because I made this cross section, yeah. You can show the same, yeah, but you can go inside cave and of course slowly down low at all. I will give 100, yeah, but and I give bigger angle. Okay. And you can slowly go to inside cave. You know what I do. So copy. Защото някакви места е по-светло, места е по-тъмно. Там просто Now I скала make. отразява по различен начин. You see, this is entrance, yeah. This is a tree. Tree is problem because tree on the wind moving. If lidar surveying every time the same lift, after a few seconds it's on the other position. It is like. Дърветата и растителността като цяло са проблем, защото те се движат от вятъра и съответно правят много точки. Enough, you know. Но те могат да се удържат второстепенно. But we must waiting for download all data. Yeah, if you waiting, we can go inside. Moment, I will turn on 80 meter now. И ето ви разходка вътре.
Да, Ще не работи. всяко шанс. That's all. Окей, значи общо взето това, което той иска да каже, за да не ми претрупа с информация. Да. Въпроси? Any questions? Any questions? Do discover some new parts from No, problem. Very hard to say if discover, because if I don't have plan, I can say I discover. Because if don't have official plan, don't have yeah, Now. like in Tengata, it is. My opinion, my LiDAR discover a lot of here, because there I have something more. Here is something more. Yeah, this time is completely different angle. Yeah. It's a possibility, but of course I joke. It's not was not my idea for discover, only for show, because it's much harder surveying this case. Yeah, I was alone. I don't push it far. Yeah. Good that you didn't get lost. Was it your first time? No, I was in Tengata many times. Okay, thank you very much. All these innovations, which is very interesting for all of us. I think it's not so expensive. It will be the future of the survival. But in my opinion, it's not expensive, because if you calculate the time which you lost on the expedition and take a good caver which can climbing and exploring, and he lost time to the surveying, if you all calculate it, it's much cheaper. It is nothing, in my opinion, because you can't think about, it's 5,000 euro, yeah? No. You can calculate 500 euro cave away, and how many hours you lost to surveying. My 1 hour is expensive. Of course, yeah. You can't calculate like one-to-one. No. It's completely different situation and precision. What you show is Освен това, нали, mandeye общо да правиш веднъж и то ще издържи много години. we might sometime surviving with the Theodolite. 3 months. Чекай, не куч. But Theodolite is completely like a human. Yeah. So last comment from my side, if you are interested, if you send me email or our colleague, yeah? Значи, който се интересува, Януш или Сашо, може да изпрати имейл. We'll be very happy and I'm trying to respond for all of people. And now we have already, I think, 10 or 15 countries involved. Значи, той ще мине да говори на всеки има около 15 страни, държави, с които се подпишат. If you would like to share some experience, everything is on the website. And if you can't find it on the website, there is email to me. Ако нещо искате да намерите и не го намирате на сайта, просто ми пишете. Той е много навик да променя явно и да прави нови неща, така че които да са за нас. Да, за пещеряци. And I will be very happy to help you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Working together. Това е, ще продължаваме в същата тематика. Този път наш Чецо, това ти е заглавието, много дълго беше. Ще продължава големите пещери в България, обзорни съвременни методи за проучване, проектиране и моделиране. Най-модерният метод. Това ще бъде подобно и ще има някакви общи, частно по-така, по-популярно. Не се притеснявайте, защото, примерно аз частично ще говоря на английски, но повечето неща са и на български, и на английски слайдите, така че ще могат да се четат и от нашите гости. I say that my talk is also partially translated in English, so you can read the slides.
Проверката се спика. Чакай. Това е за Саша. Саша. Тук е намерил на мощната Едно становище. Отворим ли вратата? Айде тази, за да... Добре. Да, защото там много голи. А точно ми напочва през нас, и сега да няма там.